කිංස්බරි ශ්‍රී සද්ධාතිස්ස ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ නිර්මාතෘ අපවත් වී වදාළ අග්ගමහා පණ්ඩිත පූජ්‍ය ගලයායේ පිදස්්‍ය අවිධාන ස්වාමින් වහන්සේගේ ශ්‍රී දේහයට මහජන ගෞරවය සඳහා දින දෙකක් එම දේහය තැබුණා. ඉතින් ඒ 29 සහ 30 යන දෙදිනයන්හිදී මහජනතාව පිරි ඉතිරි ගියා මෙම කිංස්බරි විහාරස්ථානයේ උන්වහන්සේගේ දේහය දැක බලා ගැනීමට. අද උදෑසන 9:45ට 31 වනදා තවත් ස්වල්ප මොහොතකින් ශ්‍රී දේහයට ස්වාමින් වහන්සේලා විසින් අවසන් ගෞරවය දැක්වීමෙන් අනතුරුව උන්වහන්සේගේ ශ්‍රී දේහය කිංස්බරි ශ්‍රී සද්ධාතිස්ස ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයෙන් හෙන්ඩන් සුසාන භූමි ආදානාගාරය වෙත වැඩම කරනවා. ඉතින් සියලු ජනතාව ඒ වෙනුවෙන් කිංස්බරි විහාරස්ථ පරිශ්‍රය ඉදිරිපිට මේ වෙන විට රැස්වෙමින් තිබෙන බවක් තමයි අපට පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. හැරෝත් ප්‍රාන්තයෙන් සහ ඔබ්බින් ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයන් සහ ලෝකයේම ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට අද කාරුණිකව උන්වහන්සේගේ අවමංගල කටයුතු තව මොහොතකින් අපි පටන් ගන්නවා. උන්වහන්සේ ගලයාලේ නායකවරයාගේ නායකත්වයෙන් තමයි මගේ නගරාධිපතිනි කාලේ මං රට වෙනුවෙන් රටේ දජය උසුවේ. උන්වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම වලින් තමයි මම වෙස් නැටුමට උනත් පදක්කම් දරුවන්ට දුන්නේ. එතුමාට එකම පරමාර්ථය වුණේ ලංකාවේ දජය, බෞද්ධ ධර්මය, දහම් පාසල, සංස්කෘතිය, සිංහල භාෂාව මේ උන්වහන්සේගේම එකම ප්‍රතිපත්තිය වුණේ ඒක ප්‍රචාරය කිරීම. උන්වහන්සේට නිවන් සුවය ලැබේවා කියලා මගේ හදපතුලෙන්ම මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මට හරිම කනගාටුයි. මට මේ පන්සල මගේ ගෙයක් වගේ තිබ්බ දවසක්. හරිම දුකයි. එක්සත් රාජධානී ප්‍රධාන සංඝනායක කිංස්බරි ශ්‍රී සද්ධාතිස්ස ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානාධිපති වැඩවිසූ අගමහා පණ්ඩිත රාජකීය පණ්ඩිත ගලයායේ පීදස්සි නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ පසුගිය 19 වනදා නොත්තික් පාක් රෝහලේදී අපවත් වී වදාළා. උන්වහන්සේගේ ශ්‍රී දේහය මීට දින දෙකකට පෙර කිංස්බරි ශ්‍රී සද්ධාතිස්ස ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයට වැඩමවලා අපේ මහා සංඝරත්නයේත් බෞද්ධ මහජනතාවගේත් විවිධ ආගමික සමාජික සංවිධානවලට අයත් පින්වතුන්ගේ ගෞරව ආචාර්ය මැද සද්ධාතිස්ස ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ දින 3ක් තිස්සේ ප්‍රදර්ශනය කරනු ලැබුවා. ඊයේ සන්ධ්‍යා භාගයේදී සද්ධාතිස්ස ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේදී මහා සංඝරත්නය 65 නමකගේ සහභාගීත්වයෙන් ඉතාමත් උත්කර්ෂවත් ආකාරයෙන් උන්වහන්සේගේ ආගමික වැඩකටයුතු සිද්ධ වුණා. අද දවසේ හෙන්ඩන් සුසාන භූමියේදී උන්වහන්සේගේ අවසාන ආගමානුකූල වතාවත් සහ ඒ සියලුම ගෞරව සත්කාර සිද්ධ කිරීමට නියමිතයි. මේ සද්ධාතිස්ස ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ පිහිටුවීමෙන් එක්සත් රාජධානියටත් ශ්‍රී ලංකාවටත් අනුපමේය මෙහෙයක් සිද්ධ කළ උන්වහන්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික අනන්‍යතාව රැක ගැනීමට අපේ එක්සත් රාජධානියේ ශ්‍රී ලාංකික සමාජය තුළ අපගේ අනන්‍යතාව රැක ගැනීම වෙනුවෙන් සිංහල භාෂා පන්ති පවත්වමින් දහම් පාසල් පවත්වමින් උත්කෘෂ්ඨ මෙහෙයක් සිද්ධ කළා වගේම හෙට්ටිපොළ මුදිත ළමා නිවාසය ආරම්භ කිරීමෙන් පුනරුත්ථාපනය කරන දරුවන් 2000ක් පමණ ඒ ආයතනයෙන් පිට වෙලා විශිෂ්ට සේවාවක් සිද්ධ කළා වගේම උන්වහන්සේට මහරාජිනියගෙන් MBE උපාධියත් මියන්මා ජනරජයෙන් අග්ගමහා පණ්ඩිත උපාධියත් ශ්‍රී ලංකාවේ මල්ලතු අස්ගිරි පාර්ශ්ව වලින් එක්සත් රාජධානී ප්‍රධාන අධිකරණ සංඝනායක දුරියත් ප්‍රධාන සංඝනායක දුරියත් පුදුණු ලැබුවා. උන්වහන්සේ සැබවින්ම පූජනීයත්වයට උරුම වෙච්ච සුදුසු වෙච්ච මහතෙර නමක් හැටියට අපි උන්වහන්සේගේ අවසන් ගමන සාර්ථක වේවා. බුද්ධ ආදී මහෝත්තමයන් වහන්සේලා නිවේශනයේ පෙරට දාල උතුම් නිර්වාණ සම්පත්තිය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අතිපූජ්‍ය ලන්ඩන් කිංස්බරි බෞද්ධ විහාරාධිපති අපේ නායක හාමුදුරු අපවත් වීම පිළිබඳව මගේ බලවත් ශෝකය ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වගේම උන්වහන්සේ මගේ උපසම්පදාවෙන් ගුරු දේව උත්තමයන් වහන්සේ වශයෙන් කටයුතු කරා. උන්වහන්සේ භික්ෂුවගේ කාර්යභාරය හොඳින් තේරුම් කරගෙන
රටට ජාතියට සම්බුද්ධ ශාසනයට විශාල මෙහෙවරක් කරපු යතිවරයන් වහන්සේ වශයෙන් තමයි රටත් ලෝකයත් හොඳින් අඳුරගෙන තියෙන්නේ. උන්වහන්සේ ලෝකයටම ආදර්ශයක් දුන්න යතිවරයන් වහන්සේ කෙනෙක්. උන්වහන්සේ ජාතිවාදී ප්‍රතික්ෂේප කරමින් සියලු ලෝකවාසී බෞද්ධයන්ට තමන්ගේ හිතසුව පිණිස ධර්මය අනුව කටයුතු කරන්නට උන්වහන්සේගේ ජීවිතය අනුව කටයුතු කරන්නට යෙදුණා. උන්වහන්සේ අපවත් වීමෙන් මේ සම්බුද්ධ ශාසනයටත් ලෝක සාමයටත් විශාල පහරක් ලැබුණා කියලා අපි දකින්නේ. ඒ වගේම උන්වහන්සේ ආදාන උත්සවයට අපි පැමිණි අවස්ථාවේ සියලු ජාතීන් එකතු වෙලා උන්වහන්සේගේ අභාවය පිළිබඳව බලවත් කම්පැනයකට ශෝකයටපත් වෙලා සිටිනවා. විශේෂයෙන්ම උන්වහන්සේගේ භික්ෂු ජීවිතය ගත්තාම අනාගත පරපුරට භික්ෂු පරපුරට ආදර්ශයක් සපයන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම උන්වහන්සේ මේ සම්බුද්ධ ශාසනය දියුණුවට රටේ පැවැත්මට ලෝකයාගේ පැවැත්මට කරපු කටයුතු පිළිබඳව උන්වහන්සේට අපි බෞද්ධ වශයෙන් උන්වහන්සේගේ ශිෂ්‍යයෙක් වශයෙන් උන්වහන්සේට අමා මහ නිවන් සුවය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබ හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. තුනුරුවන් සරණයි. කිංස්බරි ශ්‍රී සද්ධාතිස්ස විහාරස්ථානයේ ගෞරවනීය වන්දනීය අපගේ ගුරු දේවෝත්තම නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී දේහයේ අවසාන කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ අද දවසේ. අද 9:45 වෙනකොට අපි හෙන්ඩන් ආදාහනාගාරය වෙත ගෞරවනීය නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී දේහය ඊටාම උත්කර්ෂවත් විදිහට ගෞරවණ විදිහට පෙරහැරකින් අපි වඩම්මවාගෙන යනවා. උන්වහන්සේගේ අවසාන කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ අද දවස තුල. ඉතින් අපේ ගෞරවනීය ගුරු දේවෝත්තම නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ අපේ රට ජාති ආගම වෙනුවෙන් තාම වැඩ කොටසක් කරපු තමන්ගේ ජීවිතයේ සමාජ සේවාව වෙනුවෙන් කටයුතු කරපු නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ නමක්. උන්වහන්සේ වගේ කෙනෙක් අපේ ජීවිතේ කවදාකවත් අපිට ආපහු මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ. යුග පුරුෂයෙක් උන්වහන්සේ කිංස්බරියට පැමිණලා මුළු යුරෝපයේම මුළු එංගලන්තයම වෙනස් කළා. සංස්කෘතික අපේකම මේ ලෝකයට පෙන්වා දෙමින් එහෙම සමාජ සේවා කරපු නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේගේ අවසාන කටයුතු තමයි මේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ සඳහා විශාල පිරිසක් සහභාගී වෙලා ඉන්නවා. තව සුළු මොහොතකින් අපි ශ්‍රී දේහය රැගෙන ආදාහනාගාරයට යනවා. ඉතින් අපේ ගෞරවනීය වන්දනීය ගුරු දේවෝත්තම නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේට ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් උතුම් නිර්වාණ සම්පatti ලබා ගැනීම සඳහා උන්වහන්සේගේ ජීවිතයේ කරගත්ත සියලු කුසල කර්මයන් අපි සිද්ධ කරන මේ කුසල කර්මයන් හේතු වාසනා වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව ඇති කරගෙන මම නිහඬ වෙනවා. හැම දිනාටම තුනුරුවන් සරණයි.
කිංස්බරි ශ්‍රී සද්ධාතිස්ස ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ නිර්මාතෘ අපවත් වී වදාළ අග්ගමහා පණ්ඩිත පූජ්‍ය ගලයායේ පීදස්සී අභිධාන ස්වාමින් වහන්සේගේ ශ්‍රී දේහය මේ මොහොතේ උන්වහන්සේගේ අවසන් ගමන වැඩීමට සූදානම්. කිංස්බරි විහාරස්ථානයෙන් පරිශ්‍රයෙන් එළියට මේ මොහොතේ ශ්‍රී දේහය රන් සිවිගේ රැගත් රිය මත තැන්පත් කරා. දැන් මේ මොහොතේ රිය පෙරහැර රැගත් අවමංගල්‍ය පෙරහැර හෙන්ඩන් සුසාන භූමී ආදාහනාගාරය වෙත ළඟාවීමට නියමිතයි. එම ආදාහනාගාරයේ අද උදෑසන 11ට ඒ ආගමික වතාවත් සිදු කිරීමෙන් අනතුරුව මෙම උන්වහන්සේගේ ශ්‍රී දේහය ආදාහන කටයුතු සඳහා සූදානම් කෙරෙනවා. ඉතින් 50 වසරකට අධික කාලයක් සිය භික්ෂු ජීවිතය සිය ජනතාව වෙනුවෙන් කැප කරමින් විශාල සමාජ මෙහෙවරක් ඉෂ්ට සිද්ධ කරා වූ උන්වහන්සේ විශේෂයෙන්ම කුරුණෑගල හෙට්ටිපොළ ගල්කන්ද මුදිත ළමා නිවාසය ගොඩනැගීමෙන් අසරණ අත්හල අනාථ වූ දරුවන් උදෙසා විශාල සමාජ මෙහෙවරක් සිදු කරා. ඒ වගේම උන්වහන්සේ 2004 වසරේ සුනාමි වීසණය සිදු වූ අවස්ථාවේදී සුනාමි ගම්මානයක් ගොඩනැගීමෙන්ද එවැගේම නාවල ශ්‍රී සද්ධාතිස්ස ජාත්‍යන්තර පුස්තකාලය ගොඩනැගීම වැනි විශේෂ සමාජ කටයුතු සිදු කිරීමෙන් උන්වහන්සේ කරපු සමාජ සේවය ඉතා විශාලයි. ඉතින් අද කිංස්බරි විහාරස්ථාන පරිශ්‍රමෙන් උන්වහන්සේගේ ශ්‍රී දේහය අවසන් ගමන වැඩීමට දැන් මේ මොහොතේ රන් සිවිගෙය මත උන්වහන්සේගේ දේහය තැන්පත් කර අවසానයි.
Most Venerable Maha Sangha, distinguished guests, the devotees of the Venerable Galyaya Piyadasi Nayaka Thera, friends, first of all, I'd like you to switch off your mobiles or silent mode so that it does not interfere with the proceedings of the moment. Could you please turn your mobile into silent mode? Thank you. So, I'm Venerable Sumana, and I have been given the honor to conduct this final respect that we show to the Venerable Piyadasi Nayaka Thera. While his remains are still with us, let us make this moment a great tribute, a great respect, and also bestow our gratitude, offer our gratitude whilst we remember the key teachings of the Buddha of impermanence as well. Born in Galyaya on 28th June 1947, Venerable Piyadasi at that time was Abekun Mudense Lage Surabira at birth, entered the Buddhist order on 7th June 1970 at the age of 23. He received his high ordination in May 1971 at the Malvatta Mahavihara of the Siam Mahanikaya, and his education at the Sastrodaya Piruvena and the Vidyodaya Piruvena, the Buddhist seminary schools, to also enter and graduate from the University of Kelaniya. While teaching in a few Piruvenas, he laid foundation to the Mudita Boys' home in Kurunegala. He arrived to this country on September the 4th, 1984, as an assistant to the late Venerable Hammalava Saddhatissa Mahanayaka Thera, and resided at the London Buddhist Vihara for a few years. On September the 3rd, 1989, he committed himself with great vision to establish himself on his personal Dhammadutta or missionary service to the Sri Lankan community living in the UK, as well as the other communities at large, and began the mission in Easton, where he established the World Buddhist Foundation, under which the two sister organizations, Sri Saddhatissa International Buddhist Center and the Sri Lanka Educational, Cultural and Welfare Foundation, to support and accomplish his vision and mission to the society. Moving on to Kenton, he finally decided to be based in Kingsbury, the present location, where he served tirelessly with dedication until his last few days. I've had the privilege to be under his shadow for over 23 years. At that time, in 2018, it was more than half my life. And I know how hard he worked for the community. Training under him, I spent some time, obviously, working and helping, as most of the resident venerable monks, and therefore I have great respect and gratitude to the venerable sir who actually taught us, and most of us, the venerable monks, how to work in the community, how to serve the community as a missionary monk. So I had the privilege to visit the hospital on Friday with Venerable Galyaya Dhammadasi Thera and Ananda Velivita and Venerable Mambarabudri Ananda Mangala Thera. I think we fed him, cleaned him,
but then on Saturday we had the message from the hospital that we had a choice to take him back to the temple or not. Unfortunately, he passed away on Monday, and we all gathered here, everyone, to actually show our last respects while his remains are still with us, in front of us. Everyone, and I believe more than 99% of us, have had a touch from his kind words, kind gesture, service, and perhaps more than just a few words of guide. So we're here all together to make this moment worthy of respect, and I believe you are going to be patient enough to actually, bear and endure this moment with great respect. Let us celebrate his life. Let us celebrate his service. Let us make his legacy a moment of remembrance and dedicate it to him. So, first of all, I'd like to obviously take the moment to introduce the Venerable Monks, but I rather hand it over to his senior-most student, Venerable Vilbhagya Jnanasaratthera, the director of the Mudinda Boys Home. Venerable Piyadasi's first mission as a service to the Sri Lankan community back in Kurunegala. And his senior-most student, Director Venerable Vilbhagya Jnanasaratthera here to invite some of you as well as the respective Venerable Sirs. And as you know, some have just arrived in this country. They haven't even had a glass of water yet. So, Venerable Jnanasaratthera. අවසරයි සියලු දෙනාගෙන්ම ගෞරවනීය ගුරුදේවෝත්තම නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී ලංකාවේ සිදු කරන සියලුම ආගමික ශාසනික සමාජික කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ මම ශ්‍රී ලංකාවේ අපේ මව් භාෂාවෙන් ඉතින් මේ වෙලාවේ අලුත් අත්දැකීමක් අවශ්‍යතාවය අනුව පිළිගැනීම සිද්ධ කිරීම සඳහායි සූදානම් වෙන්නේ. ඒ සඳහා මේ විදියට සිද්ධ කරනවා. ඊට අවස්ථාව සලසලා දෙන ලෙස බොහොම ගෞරවයෙන් ඉල්ලා හිටිනවා. Most venerable members of the Mahasangha, members of the other faith, distinguished guests, brothers and sisters in Dhamma, ladies and gentlemen, my teacher passed away on the 19th December peaceful at the North Park Hospital at the age of 76. Since then, many members of the Mahasangha, devotees and friends got together to organize the last rites of our beloved teacher. My duty is to welcome all of you, but it is not that easy to welcome by mention names. I take this opportunity to welcome most venerable Sangha, members of Malvatta Mahavihara, under the guidance of the most venerable Mahasnayak Thera, the Ven Dr. Pahamani Shishumangal Nayak Thera, the Secretary of the Supreme Sangha Council of Malvatta chapter and the Ven Dr. Valivita Sorata Nayak Thera, member of Supreme Sangha Council of Malvatta chapter who came all the way from Sri Lanka to participate in this event. I also warmly welcome Ven Bogada Sirimala Nayaka Thero, head of the London Buddhist Vihara, Chief Sangha Nayak of the United Kingdom, and all the other venerable monks from various temples in the UK. I also welcome Ven Paravahari Chandrata Nayaka Thero from Paris, Chief Sangha Nayak of France, and all the other Sangha members from other countries including Sri Lanka. I also take this opportunity to welcome the High Commissioner of Sri Lanka in the UK and the Deputy High Commissioner
PS mayors, councillors, distinguished members of the other faith and all the devotees of our temple and various contributors of UK. As the eldest student monk of Galaya P. Dasi, I promise to continue the service which was rendered by our master with the support of other breathing monks. I must thank of all of you for participating in this event to share merit to our master. Finally, I would like to wish the supreme bliss of Nibbana to our beloved teacher. Thank you. Thank you, Venerable Jnana Sarathera. Now we proceed with the rituals. Although we had a grand Buddhist finale ritual, Pansakula, at the Vihara yesterday, last night, it is ideal to also have at this crematorium according to our understanding. So we have going to engage in some Buddhist rituals first before we listen to some recollections of the Venerable Sirs and the dignitaries here present. So may I take the opportunity to warmly welcome the most Venerable Sirs who came here this morning around, I believe, at 4 o'clock. So we have the presence of the Shamupali Mahanikaya, the Malwata chapter, the Sangha Council representative, the Secretary General, as well as the Chief Abbot of the Somavati Rajamahavihara, Rajakiya Pandita, Dr. Pahamani Sri Sumangala Mahanayaka Thera, who actually directly came to this crematorium along with Venerable Piyananda and other visitors as well. So, Most Venerable, we'd like to invite you to administer the 5 precepts to the congregation gathered here, as well as make the offering of the Matakavatha, dedicating it to the Venerable Piyadasya Nayaka Thera. Most Venerable Sir. It is customary to take a stand when you observe the precepts, so please arise. Thank you. තිසරණ සහිත පංචශීලයේ සමාදන් වීම සඳහා නමස්කාරය කියන්නේ. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Saṅghāṃ saraṇaṃ gacchāmi Dutiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Dutiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Dutiyampi saṅghāṃ saraṇaṃ gacchāmi Tatiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tatiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tatiyampi saṅghāṃ saraṇaṃ gacchāmi Pānāti pātā vēramaṇī sikkhapadam samādhiyāmi
අදින්නා දානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මෙම වාඩි වෙන්න මෙම සංවේගදායී අවස්ථාවට සහ සම්බන්ධ වීම සඳහා මහා විහාර වංශික ශ්‍යාමෝපාලි මහානිකායේ මල්වත පාර්ශ්වී අතිගෞරවාර්හ තිබ්බටුවාවේ ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ සුමංගලාභිධාන මහානායක මාහිමියන් වහන්සේ ඇතුළු සානුනාය ගරුතර කාරක මහා සංඝ සභාවෙත් මල්වතු මහා විහාරයේ සීලෝ මහා සංඝරත්නයේත් සංවේගය ප්‍රකාශ කරමින් විශේෂයෙන් අපේ පරම පූජනීය අතිගෞරවාර්හ මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේගේ අවසරයත් නියමයත් අනුව මෙම ස්ථානයට වැඩමවා වදාළ අපේ මහා විහාර වංශික ශ්‍යාමපාලි මහානිකායේ මල්වතු පාර්ශ්වී ගරුතර කාරක සංඝ සභික අනුරාධපුර භික්ෂු විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රායෝගික බෞද්ධ අධ්‍යයන අංශාධිපති රාජකීය පඬිත් දර්ශනපති වලිවිට ශ්‍රී සෝරතාභිධාන නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ එවැගේම විද්‍යෝදය පරිවේනාධ්‍යක්ෂ රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපති බෞද්ධ පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටු මහෝපාධ්‍යාය ආචාර්ය අකුරටියේ ශ්‍රී නන්දාභිධාන බස්නාහිර පළාතේ ප්‍රධාන සංඝනායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ එවැගේම වේරගොඩැල්ල පුරාණ විහාරාධිපති අපේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ගේ බෞද්ධ උපදේශක අඹන්වල ඥානා ලෝකාභිධාන ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ ඇතුළු ශ්‍රී ලංකාද්වීපයෙන් වැඩමවා වදාළ ගරුතර මහා සංඝරත්නයත් එවැගේම මෙම එංගලන්තයේ ලන්ඩන් බෞද්ධ විහාරාධිපති අපේ මල්වතු මහා විහාරයේද කාලයක්ම මහා විහාර සම්ප්‍රදායන අනුව කටයුතු කරමින් දැනට මෙම ලන්ඩන් විහාරාධිපති වශයෙන් කටයුතු කරන ආචාර්ය බෝගොඩ ශ්‍රී සීල විමලා විධාන නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ කියන්නේ එංගලන්තයේ ප්‍රධාන සංඝනායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ කින්ස්බරි විහාරස්ථානයේ ආගම කටයුතු සිදු කරනු ලබන අපේ මල්වතු පාර්ශ්වයේම ප්‍රධාන සංඝනායක මහාන්දුපල්පොළ ශ්‍රී මහින්දාභිධාන නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ ප්‍රධාන කොට ඇති ඒ වගේම පරවාහර ශ්‍රී චන්ද්‍රරතනාභිධාන ප්‍රංශේ ප්‍රධාන සංඝනායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ තුළු සියලුම නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේලා විහාරාධිපතින් වහන්සේලා ඇතුළු මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. වගේම අපේ කොමසාරිස්තුමිය වගේ නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්තුමන් නගරාධිපතිතුමන් ඇතුළු ශ්‍රී ලංකාද්වීපයෙන් පැමිණි අපේ ගිහි පින්වත් පිරිස මේ ප්‍රදේශයේ ඇතුළු නොඑක් සම්භාවනීය පින්වතුනි දායකාරක ආදී පින්වතුනි ඊටාම සංවේග අවස්ථාවකටයි අපි හැමදෙනාම සහ සම්බන්ධ වන්නේ මේ අවසාන අවස්ථාව සම්බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් රට වෙනුවෙන් ජාතිය වෙනුවෙන් සුවිශාල සේවයක් ශ්‍රී ලංකාද්වීපයට සිදු කරමින් ඉන් අනතුරුව මෙම එංගලන්තයේ ලන්ඩන් නුවරට වැඩමවලා ලන්ඩන් විහාරයේ ඒ වගේම ශ්‍රී සද්ධාතිස්ස ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානාධිපති වශයෙන් සුවිශාල සේවයක් සිදු කරමින් අපවත් වී වදාළ
මේ මෘතදේහයේ අයිති අග්ගමහා පණ්ඩිත ආචාර්ය ගලයායේ ශ්‍රී පීදස්ස විධාන එංගලන්තෙහි එක්සත් රාජධානියේ ප්‍රධාන අධිකරණ සංඝනායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේට අවසාන ගෞරවය දක්වමින් පරලෝව සඳහා උන්වහන්සේට පින් අනුමෝදන් කරන අවස්ථාවටයි අපි හැමදෙනාම සහසම්බන්ධ වන්නේ. ඉතින් අපේ ගලයායේ ශ්‍රී පීදස්ස නායක හාමුදුරුවෝ පිළිබඳව බොහෝ දින ගණනාවක් මුළුල්ලේම උන්වහන්සේ පිළිබඳව තොරතුරු ප්‍රකාශ කරමින් ඒ වගේම ඒ සේවය අගය කරමින් ඊයේ හවසත් ඒ පංසකූල ආදී ඒ පූජාවන් පවත්වමින් පින් අනුමෝදන් කරමින් උන්වහන්සේට ඒ අවසාන ගෞරවය දැක්වීම සියලුම කටයුතු අපටත් ඊයේ කටුනායක සිට දැක බලා ගැනීමේ භාග්‍යවත් වාසනාවක් ලැබුණා. ඉතින් අදත් මේ අවස්ථාවේ අවසාන මොහොතේදී ඉතින් අපේ ගලයායේ පීදස්ස නායක හාමුදුරුවෝ පිළිබඳව ඊටාම කෙටියෙන් සිහිපත් කරනවා නම් උන්වහන්සේ ශ්‍රී ලංකා දීපෙහි සත්කෝරළ මහදිස්සාවේ ගලයායේ උත්පත්තිය ලැබලා එම රාජමහා විහාරස්ථානයක් වන ගිරාල් තලාන් රාජමහා විහාරස්ථානයන් සහ සම්බන්ධව පැවිද්ද ලබාගෙන විද්‍යෝදය මහා පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලැබලා අපේ මල්ලතු මහා විහාරයෙන් උපසම්පදාවත් ලබාගෙන අනතුරුව අපේ කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් වෙලා පාලි භාෂාව පිළිබඳ ගෞරව උපාධියක් උන්වහන්සේ ලබා ගත්තා. 1976 වර්ෂයේහි ඉතින් උන්වහන්සේ සමගම අධ්‍යාපනය ලැබපු එකම අවස්ථාවේ එකම දවසේ විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් වෙච්ච මමත් මේ ස්ථානයේ වැඩවසන අපේ ආචාර්ය අකුරටි ශ්‍රී නන්දාභිධාන රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපති නායක හාමුදුරුවෝ නැත්නම් බස්නාහිර පළාතේ ප්‍රධාන නායක හාමුදුරුවෝ ඇතුළු කීප නමක්ම ඉතින් උන්වහන්සේ සමග අපි අධ්‍යාපනය ලැබලා උන්වහන්සේ පාලි පිළිබඳව ඒ ගෞරව උපාධිය ලබා ගත්ත මම සංස්කෘත විෂය පිළිබඳව අපේ නන්දනායක හඳුරු සිංහල භාෂාව පිළිබඳව ගෞරව උපාධිය ලබාගෙන අද සුවිශාල සේවයන් සිද්ධ කිරීමේ කාර්යභාරයක යෙදී සිටිනවා. නමුත් උන්වහන්සේ ඒ අධ්‍යාපනය ලබාගෙන ඉන්න අනතුරුව අපේ අතිගෞරවාහාර සිරිමල්වත්තේ ශ්‍රී ආනන්දාභිධාන මහා විහාර වංශික ස්වාමපාලි මහා නිකාය මල්ලොත් පාර්ශ්වයේහි මහානායක මාහිමියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහයත් උන්වහන්සේගේ අනුශාසනා ලබාගෙන අපේ මල්ලොත් මහා විහාරයට වැඩමවලා මල්ලොත් මහා විහාරයේ පිළිබඳව සියලුම සිරිත් විරිත් මහා විහාර සම්ප්‍රදායන් මෙනවින් ඉගෙන කටයුතු කරමින් අපේ සංඝ රාජ පිරිවෙනෙහි ආචාර්යයන් වහන්සේ නමක් වශයෙන් අවුරුදු 3ක් පමණ කාලයක් සේවය කරමින් සිටි මොහොතකයි අපේ හම්මලෝ ශ්‍රී සද්ධාතිස්ස නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගෙන් ලැබිච්ච ආරාධනාවක් අනුව උන්වහන්සේ ලන්ඩන් විහාරයට වැඩමවලා ඉන් අනතුරුව කින්ස්බරි විහාරස්ථානය ආරම්භ කරමින් මෙම එංගලන්තයේ මහජනතාවට සුවිශාල සේවයක් සිදු කරමින් අවසානයේදී අපේ මහරජුණගෙන් ගෞරව සම්මානයන් පවා ලබාගෙන සම්බුද්ධ ශාසනයට සුවිශාල සේවයක් සිදු කරමින් එංගලන්තයට සුවිශාල සේවයක් සිදු කිරීමේ මහා කාර්යභාරයක යෙදුණා. එවන් අවස්ථාවකදී අපේ අතිගෞරවාර්හ තිබ්බටුවාවේ ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ සුමංගලාභිධාන මහානායක මාහිමියන් වහන්සේ එවැගේම රමුක්කල්ලේ ශ්‍රී විපස්සවිධාන මහානායක මාහිමියන් වහන්සේලා ඇතුළු ගරුතර කාරක මහා සංඝ සභාව උන්වහන්සේගේ සේවය අගය කරමින් එක්සත් රාජධානියේ ප්‍රධාන අධිකරණ සංඝනායක පදවියට උන්වහන්සේ පත් කළා. එතෙන් පටන් ශ්‍රී ලංකා දීපයටත් මෙම එංගලන්ත එක්සත් රාජධානියට සුවිශාල සේවයන් සිදු කරමින් කටයුතු කරන මොහොතක උන්වහන්සේ සමාජ සේවය එදා පටන්ම සිදු කළා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා දීපෙහි නොඑක් අවස්ථාවන්හි අර්බුද අවස්ථාවන්හි පමණක් නොව සුනාමි ආදී අවස්ථාවන්හි මහජනතාවට සුවිශාල සේවයන් සිදු කරමින් ගෙවල් දොරවල් පවා හදා දෙමින් සුවිශාල ඒ සිදු කරන සේවය අපි හැම දිනාටම කිසි කාලයක අමතක කළ යුතු නොවේ. ඉතින් මේ විදිහට ශ්‍රී ලංකා දීපයට නිතර උන්වහන්සේ වැඩමවමින් භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් වශයෙන් විවේදී යුතුයකම් ටික මැනවින් ඉෂ්ට කරමින් උන්වහන්සේ කටයුතු සිදු කළේ එංගලන්තෙත් කටයුතු සිදු කළා. ඒ නිසාම මම හිතනවා එංගලන්තෙහි වැඩවසන මහා සංඝරත්නයේ ශ්‍රී ලංකා දීපේ වැඩවසන මහා සංඝරත්නයේ නොමද ආදරයට ගෞරවයට උන්වහන්සේ පාත්‍ර වුණා.
අද ශ්‍රී ලංකා දීපයෙන් මහා සංඝරත්න සුවිශාල ප්‍රමාණයක් වැඩමවීමට හිටියත් උන්වහන්සේලාට වීසා ගැනීම අපහසුව නිසායි බැරි වුණේ. සමහර ස්වාමීන් වහන්සේලා වීසා එහෙම අවලංගු කරලා પાස්පෝර්ට් අරගෙන එළියට ආපුවට බොහෝම කනගාටුවෙන් ඊයේ උන්වහන්සේ එළියට ආපුවට අපට සිහිපත් කරන්න පුළුවන්. අපේ ජනාධිපතිතුමා දෙවතාවක් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයට මතක් කළා. අපේ අතිගෞරවහර මහානායක මහාමයන් වහන්සේ දෙවතාවක් ලිපි දෙකක්ම එව්වා. මේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් තමයි මට අපේ නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍යවරයන් වහන්සේට අද මේ අවස්ථාව වෙන විට අන්තිම මොහොතේ වඩින්න පුළුවන්කම ලැබුණේ. අනිත් ස්වාමීන් වහන්සේලාටත් අපේ නායක හාමුදුරුවන්ගේ ආදරණීය සහෝදරයන්ටත් එන්න ලැබුණේ නැහැ මේ වීසා නොලැබීම නිසා. ඒ නිසා අපේ කුමසාරිස්තුමා මෙවන් අත්‍යවශ්‍ය අවස්ථාවන්හිදී ශ්‍රී ලංකාදී පැමිණෙනකොට මේ වාගේ එක දවසින් හෝ දවස් දෙකකින් හෝ වීසා ලබාගෙන ශ්‍රී ලංකාදීට පැමිණීමේ අවස්ථාව උදා කර දීම ඊටාම කාලෝචිත අවස්ථාවක්. ඒ කාරණේත් මේ අවස්ථාවේ සිහිපත් කරගෙන අපේ නායක හාමුදුරුව වෙනුවෙන් පවත්වන අවසාන ගෞරවය දක්වන මේ මොහොතේදී උන්වහන්සේට පරලෝක සඳහා අවශ්‍ය කරන පින්පෙත් අනුමෝදන් කිරීමටත් මෙලව සිද්ධ කරගත්තා වූ පින්පෙත් උන්වහන්සේ බලයෙන් උන්වහන්සේට සියල්ලම අත්පත් වේවා කියන උදාාරතර ප්‍රාර්ථනා සමුදායෙනුයි දැන් මේ සූදානම් කරගත්තු මතක වස්ත්‍රය දැන් සාංගික කරලා පූජා කරලා පින් අනුමෝදන් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් මතක වස්ත්‍රය අතට අරගෙන දැන් ප්‍රාර්ථනා කරන්නට අපේ අග්ගමහා පඬිත ආචාර්ය ගලයායි ශ්‍රී පියදස්ස විධාන කිංස්බරි විහාරාධිපති එක්සත් රාජධානී ප්‍රධාන අධිකරණ සංඝනායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේට මේ මතක වස්ත්‍ර ආදී පූජා කිරීම ඒ වගේම පළමුවෙන්ම පංචශීලයේ සමාදන් වීමෙන් සිල්ලුතුන් බවට පත් වුණා. මේ කුසල ස්කන්ධ බලයෙන් උන්වහන්සේට සසර වසරාතුරු නිවන් අවබෝධය දක්වාම ශ්‍රේෂ්ඨ මානසික සැප සම්පත්තිය වින්දනය කිරීමට ලැබේවා. ඒ සෑම අවස්ථාවකම මේ සම්බුද්ධ ශාසනය ඇතුල් වෙලා භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් වශයෙන් සුවිශාල සේවයක් සම්බුද්ධ ශාසනයට සිදු කිරීමට ලැබේවා. මේ පින් බලයෙන් උතුම් වූ දෙව් මිනිස් සැප කෙලවර අමා මහ නිවන් සැපතම ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් මහා සංඝරත්නය උදෙසා මේ මතක වස්ත්‍ර පූජා වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව පෙරදරි කරගෙන සෑම දිනා තාවතාවක් নমස්කාරය කියන්නේ. ඉමානි මතක වත්තානි බික්ඛු සංඝස්ස දේම ඉමානි මතක වත්තානි බික්ඛු සංඝස්ස දේම ඉමානි මතක වත්තානි බික්ඛු සංඝස්ස දේම මතක වස්ත්‍රේ මහා සංඝරත්නයට පූජා කරන්නට නායක හඳුරත් මහා සංඝරත්නයේ ගාථාව දේශනා කරන සේක්වා අනිච්චවත සංඛාරා උපාද වය ධම්මිනෝ උපජ්ජත්වා නිරුද්ධන්ති තේසං උපසමෝසුකෝ අනිච්චවත සංඛාරා උපාද වය ධම්මිනෝ උපජ්ජත්වා නිරුද්ධන්ති තේසං උපසමෝසුකෝ අනිච්චවත සංඛාරා උපාද වය ධම්මිනෝ උපජ්ජත්වා නිරුද්ධන්ති තේසං උපසමෝසුකෝති
එනම් පන් වාජනය අතර අරගෙන දැන් ප්‍රාර්ථනා කරන්නට අපි සදහවත් පිරිස පංචශීලයේ සමාදන් වුණා. මතක වස්ත්‍රයක් පූජා කළා මහා සංඝරත්නයේ සාංගික වශයෙන්. ඒ වගේම අනිත්‍ය ප්‍රේසන්යුක්ත ගාථා ධර්මය ශ්‍රවණය කළා මේ තුලින් ලබාගත් කුසල ස්කන්ධය. ඒ වගේම අපේ ගලයායේ පීදස්සනායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ පැවිදි වෙච්ච දවසේ පටන් මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ රට වෙනුවෙන් ජාති වෙනුවෙන් සුවිශාල සේවයන් සිද්ධ කරමින් නොඑක් විදිහේ මහා පින්කම් සිද්ධ කළා. ඒ සෑම දෙයකම ලබාගත් කුසල ස්කන්ධය. ඒ වගේම උන්වහන්සේ අනාගත ශාසන සංරක්ෂණය සඳහා ආරක්ෂාව සඳහා වැඩි දියුණුව සඳහා ඊටා හොඳ ශිෂ්‍ය පිරිසක් උන්වහන්සේ හැදුවා වැඩුවා අපේ ඥානිස්සර හාමුදුරුවෝ. ඒ වගේම මේ විහාරස්ථානයේ වැඩවසන අපේ ධම්මදස්සේ හාමුදුරුවෝ. ඒ වගේම ප්‍රියනන්ද හාමුදුරුවෝ. ඒ වගේම අපේ වේරගොඩලේ නායක හාමුදුරුවෝ ඇතුළු ඒ වගේම මේ තවත් දෙනමක් කොහෙද මේ ඉන්දියාවේ නේපාලේ මේ දෙනමක් ඇතුළු උන්වහන්සේලා ශාසනයට පැවිද්ද ලබලා දීලා උන්වහන්සේලාට උගන්වලා සම්බුද්ධ ශාසනයෙන් කරන මේ උදාාරතර සේවයෙන්ුත් ලබා ගන්න කුසල ස්කන්ධ බලයෙන් ඒ සෑම බලයක් තුලින්ම උන්වහන්සේට මේ පින් බලයෙන් සසර වසනාතුරු නිවන් අවබෝධය දක්වම ශ්‍රේෂ්ඨ මානසික සප සම්පatti විඳින කෙනෙක් ලැබේවා. දිව්‍ය සප සම්පatti විඳින කෙනෙක් ලැබේවා. අපාතරණ ඉපදේවා. පැවිදි වීමටම ලැබේවා. අවසානයේ උතුම් වූ දෙවි මිනිස් සප කෙලවර අමා මහ නිවන් සපතම ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගෙන මේ වාක්‍ය කියලා හැමදෙනා පෙන් වඩන්න. ඉදම් මේ ඥාති නං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාති ඉදං මේ ඥාති නං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදං මේ ඥාති නං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදං මේ ඥාති නං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදං මේ පුඤ්ඤං ආසවක්ඛ්‍යා වහන් හෝතු. ඉදං මේ පුඤ්ඤං ආසවක්ඛ්‍යා වහන් හෝතු. ඉදං මේ පුඤ්ඤං ආසවක්ඛ්‍යා යතවාරිවා පුරා පරිපෝරෙන්ති සාගරං ප්‍රමේව ඊතෝ දින්නම් පේතානං උපකප්පති යතවාරිවා පුරා පරිපෝරෙන්ති සාගරං ඒවමේව ඊතෝ දින්නම් පේතානං උපකප්පති තාවාරිවා පුරා පරිපෝරෙන්ති සාගරං එවමේව ඊතෝ දින්නම් පේතානං උපකප්පති චිතං පත්තිතං තුයං කිප්පමේව සමිජ්ජත් පුරෙන්තු චිත්ත සංකප්පා චන්දෝපන්න සෝයතා මනිජෝති රසෝ සෝයතා. අවසාන වශයෙන් මේ අත්පත් කරගත්තා කුසල ස්කන්ධයත් ඒ වගේම උන්වහන්සේ ආසනයේ පිච්ච මොහොතේ පටන් උන්වහන්සේට අප උපස්ථාන කළ අපේ ධම්මදස්සේ ශිෂ්‍ය හාමුදුරුවෝ ඇතුළු අනුශිෂ්‍ය ස්වාමීන් වහන්සේලා අපේ ආනන්ද වෙලිවිට මහත්මයා ඇතුළු ඒ දායකාරකාත් පින්නතුන් හැම දිනාටමත් මේ පින්න ඒකාකාරවත්පත් වේවා. මේ සහ සම්බන්ධ වෙන අපේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේට මහා සංඝ රත්නයටත් අපේ කොමසාරිස්ත මණ්ඩල ආදි කොට තියෙන හැම දිනාටමත් මේ පින් බලයෙන් උතුම් වූ අමා මහ නිවන් සපතම ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න හැම දිනාටම තුනුරුවන්ගේ සරණයි දළදා සමිඳු පිහිට. All that arises, oh how unlasting, increase and swift decay, such is life. All that has arisen, all that must pass away, no more to rise or fall, that peace, Nibbana, is best. After the traditional offering of the Matthakavatta, the Venerable Sirs chanted that stanza which teaches us that no matter who we are, regardless of our religious belief, social status, age, gender, nationality and color, we all have to go through this painful experience of death, and it will be felt in the same way. We have no way to express our feelings when we actually face such moment. So it will happen to anyone, even a monk like us and the Venerable Sir as testimony,
or a billionaire, or even royalty, even a pauper. No gender, no sex. Everyone, even a fetus, will have to go through this inescapable experience of death. And therefore, this is the truth of suffering which we are to remember. And this is what the recitation was that taught us. So therefore, the Buddha taught us that Vaidhamma bhikkhave sankhara appamadena sampadeta. Be mindful of this true nature of impermanence in our lives, and do not stay forgetful and heedless. And I believe Venerable Piyadasa Thera took that motto to do so many services to the community at large, Sri Lankan, non-Sri Lankan, British, everyone. You know, if you look at the magazine that I have here, which he published at the 10th anniversary, you can see all the services that he achieved within 10 years, not 20, within 10 years. And you can see all the services he did, I believe, bearing that in mind. And to obviously accomplish that, his arrival to the United Kingdom was at the London Buddhist Vihara, and under the shadow and guidance of the Most Venerable Hammalava Saddhatissa Nayaka Thera, who he really truly respected by even naming the center that he opened as a mark of respect, and hence called the Buddhist Center as Sri Saddhatissa Trans Buddhist Center. So I have great honor to invite the current abbot of the London Buddhist Vihara and the Chief Sangha of Great Britain, Most Venerable Hosarai, Bogoda Sivilimula Nayaka Thera, to address you and share his condolences and respect. Thank you. Most Venerable Pahamni Sri Sumangala Bidhana Nayaka Thera, who has come all the way from Sri Lanka especially to participate in this funeral service today, is a good friend of mine as well. With your permission, Venerable Sir, and also Venerable Mahasangha, our friend Akurati Nanda Thero, the Chancellor of Rono University in Sri Lanka, and Most Venerable Handu Valpola Mahinda Thero, resident monk of Sri Saddhatissa Vihara, and also Most Venerable Udwe Dhammaloka Thero is a good friend of all the monks here, and also Most Venerable Nayaka Thero from France, Chandratana Nayaka Thero, and dear brothers, brother monks, on behalf of the Sri Lankan Sangha community in the UK, I stand here and also as the head of the London Buddhist Vihara. Your Excellency, Madam Saroja Sirisena, the High Commissioner for Sri Lanka, and Deputy High Commissioner, and the distinguished guests, members of the clergy, and friends. As repeatedly heard, Most Venerable Gaya Piyadasi Nayaka Thera had joined to the London Buddhist Vihara at first as a resident monk of the London Buddhist Vihara. He worked under the super guidance of Most Venerable Dr. Saddhatissa Mahanayaka Thera. I think he had gained a great confidence working with Most Venerable Saddhatissa Mahanayaka Thera. As you know, he was the professor
is a very erudite and very experienced teacher for the Dhammaduta work in the West. So he was fortunate to work with him for some time. Certainly he had gained good knowledge and experience from Most Venerable Saddhatissa Thero. I think that to lead a successful Dhammaduta missionary work, the influence of Most Venerable Saddhatissa Thero was prominent. As we all know, as a Dhammaduta monk, actually also as a social worker, he worked very hard, regardless his health, without considering his own health. He dedicated his time, tirelessly work. I was thinking, I think because of his tireless hard work, influenced to his ill health. That is my understanding. He was such a dedicated monk for the community. As a result, I can see hundreds of people have gathered here. I never seen such a big crowd in a funeral service in the UK. And also the whole cemetery, all this graveyard has been decorated beautifully as a mark of respect of our people, to show their utmost gratitude to their great teacher, Dhamma teacher. You all can witness, we all had witness throughout the last few days, during the last few days, non-stop people visited, paid their respect day and night to this Most Venerable Piyadasi Nayaka Thero. Now we can understand how his great service became more benefited to our community. He was a very influential person. He wanted to introduce Sri Lankan cultural values to our Sri Lankan community in the UK. Because of that, you all know, Sri Lankan New Year Festival, initially introduced to the Sri Lankan community in the UK by our Most Venerable Nayaka Thero. He was the pioneer. Now almost all Sri Lankan Viharas essentially program this New Year celebration. Therefore, the credits, I think, to be offered to Most Venerable Nayaka Thero. You know, in Sri Lanka, became a Buddhist country in the 3rd century BC. Very successful missionary work was delivered by Arahant Maha Mahinda Thera, loving son of Emperor Asoka. Soon after his arrival, women also wanted to get ordination. Then they invited Sanghamitta Theri. When we study the history of the Sanghamitta Theri's mission, we can see a lot of artists, a lot of architects, engineers, so on and so forth, arrived to Sri Lanka. This was influence to a cultural awakening in the 3rd century BC. Now you can understand how culture influenced to the Dhammaduta work. I think the Indian missionary monks were not only the
Dhamma teachers, they were really representative of the Mauryan culture. You will agree with me. So, Venerable Priyadasi Thera's mission became very successful, according to my understanding, because of his cultural influence to Sri Lankan community in the UK. And Buddha gave a very good advice, Parattam Patipajjata. I think my great monks understand better than I do. That is, be philanthropist. Work for the welfare of others. This is a very good advice to the monks, which was given by the Buddha. I think he became a good example to this saying, to this advice of the Buddha, Parattam Patipajjata. He was a great humanitarian person. As you repeatedly heard, I too learned that he was responsible for a new village in coastal area for the victims of tsunami. We have to appreciate. Also, Most Venerable Jnaneshwar Thero is in charge of the child care center in Kurunegala area. All these are the few incidents or few points which I have to highlight to explain his great humanitarians. There is a saying in Sanskrit, Paropakaraya palanti vuksha, Paropakaraya vahanti nadya, Paropakaraya dvanti gava, Paropakarartha midan sarira. Trees make or produce fruits not for the trees, not for the benefit of the trees. These fruits actually are benefited to us, to the birds, to others. And rivers flow down not to the benefit of themselves, for the rivers, but for the others. And the cows produce milk not for the cows. We all take the milk of the cow. We have to be grateful to these trees, rivers, and cows. So likewise, the great person's appearance, the body of the great person is not for the benefit of himself, but for the others. Like bodhisattvas, I understand. Most Venerable Nayaka Thero has dedicated his life for the benefit of many. There is a saying I would like to conclude because time is so limited. His great service was recognized by the community globally, locally and globally. One of the titles which was offered by the Myanmar government was Saddhamma Jyotika Dhaja. The meaning is the flag of illuminating the Dhamma. No need to give details about this title. He was a flag of illuminating the Dhamma. Also, there were not many, but only few monks who have been awarded the title of Agamaha Pandita. Most Venerable Thero deserve for that title as well. Her Majesty the Queen Elizabeth II awarded MBE, I think, Sri Lankan monk for the first time, if I am correct. He was the first Buddhist monk received this
title is an honor for the Sri Lanka, not only for himself, it's an honor to all the Sri Lankan monks as well. I would like to quote to conclude. Piyocha garu bhavaniyo vatacha vachanakamo gambirocha katang katta nachathane nayojaye. Pleasant countenance, pure. I think Headman has always smiling face. We all have seen that very attractive smiling face always. Respectful and mature, very experienced person. One who speaks words of forbearance. One who talks about what is deep, what does not urge the impossible. Anguttara Nikaya. I had seen these fine qualities in Most Venerable Piyadasi Thero. Hence he became a good friend of our society, a teacher for the followers, and good advisor, those who needed sensible guidance for the successful life, as a volunteer helper for the helpless people. And see, he became very popular monk and very important, very essential citizen in this country as well. May the merits of which we have accrued when verses. We all agree, you all join with us, O as brothers of Sri Lankan monks. Join with me. May the merits be with you, travel with you. May the benefits of this, your great service which you have rendered to our community. We remember, people from generation to generation will remember. And good deeds, body turns to dust. Within 1 hour, Bhante's body will turn to dust. But his great service will remain from generation to generation. May he attain everlasting peace of Nibbana. Thank you, Most Venerable Nayaka Thera, for your kind reflection and kind words, as well as reminding us the great service that the Venerable Piyadasi Nayaka Thera achieved, along with the reflections of the type of guidance that we also should try to adopt, and surely most of us have already adopted his ways of working. And that's why yesterday, when we had the funeral religious observance at the Vihara last evening, there were about over 63 monks and also the clergy, the Manyan Mahansela, the nuns as well. So the total 63 and many more. And I'm sure over the last few days, many devotees across the boroughs from the UK came to visit and pay their last respect. All of that was also possible because of the support that you gave, and I know all of you are here because you appreciated his service that he did throughout, ever since his establishment and inception of the Buddhist temple at Kingsbury. And the supporters were there. You were the strength for him, and I'm sure you have great confidence in yourself to believe that you had at one time been, or at some time, or continuously been, that support for the Nayak Hamdru to do all his service. During the inception, there were few people, or shall I say a few monks, and they also were shoulder to shoulder in developing and putting a great foundation to the Vihara. And one of them, who I'd like to introduce now to share his recollection, is the Venerable
Bamarbotwe Ananda Mangala Thera is currently the abbot of the Finland Buddhist Vihara and Israel Buddhist Vihara, and the president of the Balangoda Ananda Maitri Foundation, and along with the then Adurpan Vachisara, and also visiting monks, as you may have seen here. I think Venerable Nandanayak Thera, Venerable Udveda Maloka Thera, they're all the part of the team to develop this as well. But shoulder to shoulder at one time was the Venerable Ananda Mangala Thera. So please come forward to share your thoughts. Most Venerable Mahasangha and Venerable Sangha, Her Excellency the High Commissioner for Sri Lanka in the UK, Saroja Sirisena, and the Deputy High Commissioner for Sri Lanka in the UK, and dear friends, I have a lot of things to say, but I think it's better to read what I have in note down. It is with a heavy heart I stand before you today to bid farewell to the most venerable Galaya Pedasi. With extraordinary resilience, who rose above his circumstances with perseverance until he reached the goal. His main aim was to serve the Sri Lankan Buddhist community as well as the old faith. Let me share you all a bit of history. I first met Venerable Piyadasi in 1984 when he first arrived at the London Buddhist Vihara. At that time, I was residing in London Buddhist Vihara. As the time went by, Venerable Piyadasi, with the help of Most Venerable Hammalo Saddhatissa Mahanayaka Thera and myself, and a few lay devotees, started a temple at Denzil Road in Willesden in northwest London. Soon the premises became inadequate and we had to move to Kenton and then to Kingsbury. At the beginning, it was a struggle for us to survive, as we did not have many devotees who could support the well-being of the monks nor of temple. Just to give an example, we could hardly use the central heating system as we couldn't afford the bill. We had to wear several layers of clothing for us to survive, so I have to stay warm. But Venerable Piyadasi would never give up and was always trying to make good with whatever little we received. Today, the Kingsbury Temple stands at the highest due to the sheer effort of Venerable Piyadasi. Under the patronage of Venerable Piyadasi, the first ever Sinhala Tamil New Year celebration was held in UK, which since then has been continuing with the growing success. He was a monk who truly lived for others' well-being. For his early days at the Kingsbury Temple, and long before it became popular, Venerable Piyadasi demonstrated his quality of responsibility he had for the community. He was there to help people at any time, day or night. He organized and supervised many religious
cultural programs, and festival, making all who participate feel well appreciated. It is worth mentioning my great teacher, the most venerable Abhidharma Maharattakuru Balangodanand Maitreya Mahanayaka Theras, association with the Kingsbury Temple and the Venerable Piyadasi. After the passing away of Hammalawa Saddhatissa Mahanayaka Thera, Venerable Balangodanand Maitreya Mahanayaka Thera was made the patron of the temple and observed Vasa at Kingsbury, I think 1994. This was an act of kindness by the Mahanayaka Thera to help Kingsbury Temple, as he could see the devotion and the commitment made by Venerable Piyadasi to spread the Dhamma in the UK for Sri Lankans. Those who know Venerable Piyadasi will remember him for his compassion and advice to the devotees. The journey was not easy. He faced all the challenge in the Kingsbury Temple with great courage. He had boundless energy and his passion was infectious. Any ill health could not hold him back. From the life of the Venerable Piyadasi, his contribution and achievements will be forever remembered and appreciated. The tireless work for our Venerable Piyadasi's contribution to the society at the large was recognized by the Asgiri and Malwatha chapter in Sri Lanka and bestowed the Venerable with the title of Adhikarana Sanghanayaka and Chief Sanghanayaka. It is also worth noting the recognition made by Her Majesty the late Queen with an MBE titled to Venerable Piyadasi for the tireless contribution he made to the society at large. I wish Venerable Piyadasi the shortest journey in samsara. May Venerable Piyadasi attain Supreme Nibbana. Thank you. Thank you, Venerable Anand Mangala Thera. It is quite a sad moment, as we know, when you have been a part of the foundation that he was laying in this country. And I share your feeling, Venerable Sir, and how shoulder to shoulder we had to work to develop the temple, and also under the guidance of the Venerable Piyadasi Thera. As a leader, I also have great respect for him for taking bold decisions. And as most of you who are in positions now, taking difficult decisions would be quite a challenging moment. And despite the challenges and the resistance from some communities, perhaps even in the moments, Venerable Sir could and took and did continue to take decisions, and one of it is providing opportunities for the monks, like many who are present, as well as myself, who have actually been sharing you all the success stories. But also I'd like you to share another story, which one decision he took was to ordain nuns. And that is quite a challenging landmark across the world. And Venerable Piyadasi enabled that at the Kingsbury Buddhist Vihara, and this was in the late 90s. So I have the pleasure to invite Sister Dhammadinna to share a short reflection to you on behalf of the nuns that are present, and she was the first student as a nun as well. So Sister Dhammadinna, please come forward.
So despite her, health, she has come here all the way from Oxford to be with us since yesterday. So please come forward to the pedestal. Hello, everybody. I'd like to say I'm sorry for your loss. It is a great loss to all of us. But you have heard many things about Naika Hamdro. But I wonder if you really realize the struggle of women in our country, UK. There are no places for women. And I met him 26 years ago at Kingsbury. And a year later, after a year's meditation, I don't know how, but I got a robe and I became a nun. And I want to thank him for giving me my life, because this is my life, and it is a wonderful life. It is a hard life, and like Naika Hamdro, there are decisions to be made. Also, he sent me to Sri Lanka, where I met Nanda Thera, and it was through Nanda Thera and Dharmaloka Hamdro that I was taken to a small temple, like a village temple. And I lived there with the nuns, and I became a nun, a Sri Lankan nun, I think. So really, to ordain me for him caused a lot of problem amongst the community and also monks, especially to be given the Salmonary Sila. It was said we must only be Dasa Seal. But he decided, it was him and Dhammasami decided this was not enough for nuns leaving their homes. So we were given, all the nuns here today, we are 4 here today, all were given Salmonary Sila. And really, I count the qualities he has. How long is a piece of string? We never know. So his qualities we don't know. But his kindness and his compassion towards the women in the community, I don't just mean everyone. You all probably have a story. You see that laugh, that very nice laugh always when we met him, and he helped with all our problems. So really, I didn't write anything to say. I didn't know if I was going to talk until this morning. But he was a pioneer, and his Dharmadutta perhaps has fulfilled this life. And whatever is happening next, he doesn't have us hanging on to his apron all the time. He is free from us. And we must also not mourn. He would not want us to mourn him, to sit and cry, nothing like that. As a monk, he understood life and what was going to happen to him eventually. And I believe, I didn't see him a lot, but I believe he was still kind and compassionate, even right up to the end of his life, I think. So we have a lot to learn from that. And as nuns, we gain that place in the Sangha that the Buddha wanted for us, the four-pillared Sangha. So now we have nun novices, we have monks, we have lay people, men and women, our 4 pillars. So we must thank him for giving us this opportunity to join the Sangha and to start a Sri Lankan Sangha for nuns in England, UK, which was the first. Always he did the first. Yes? Against all opposition. Yes? I don't have very much to say. I hope what I have said enlightens you a little bit to his character. And I want to thank the Mahasangha for inviting me to come. I wasn't able to come every day, but I have come 3 days. And I really don't have much to say, except for may you all be well, happy and peaceful. And don't mourn our Naika Hamdro. He would not want that. Remember him smiling. Yes? Thank you, Sister Ramadina, for your kind words and taking the decision that you would happily share your recollection.
So that closes the reflections from the clergy, from the Mahasangha and the nuns. And as we all know, we've been hearing throughout that his service was recognized throughout the boroughs and the nation, starting from the award of the Print Citizenship Award in 2003. He continued to do many services without fail. The 2003 was another landmark for the outstanding contribution that the borough recognized. But most importantly, we all know him and remember him with as the Venerable Siluna Nayakathera mentioned about the recognition from Her Majesty the Queen with the award of the title MBE to the service dedicated for the community. And I have pleasure to invite the Deputy Lieutenant of the London Borough of Brent, where the Kingswood Vihara is located, and Deputy Lieutenant is the representing His Majesty King Charles III at this stage. Madam Mesinlai. Greetings, everyone, distinguished guests, ladies and gentlemen. I am honored to be with you today to represent the Greater London Lieutenancy and also to represent His Majesty the King and the royal family. It has been a tumultuous year for the royal family and for everyone. With the celebration of the Queen's Platinum Jubilee, it then followed that with the sad passing of Her Majesty the Queen, and then the proclamation of the new King Charles III. Our key mission is to build bridges for a fairer London. So this includes connecting communities such as the Sri Lanka community in London, individuals, organizations, and networks. Our objective is to enhance Londoners, including Sri Lankans, sense of belonging, thereby increasing social inclusion and hopefully a better life for everyone. I was appointed the representative deputy lieutenant for the London Borough of Brent in 2007 to represent Her Majesty the Queen as her eyes and ears in the borough. It was in 2008 that I first met the Venerable Galayatri Piyadasi MBE. I attended the first of many events held by him and organized by his fellow monks and colleagues. Faith is one of the pillars and dimensions of the work that I and my fellow deputy lieutenants do in London. We believe that spirituality can play a positive role in helping individuals to build self-esteem and confidence. And by definition, being a member of an organized religion, such as Buddhism, can enhance one's security and also sense of well-being. So I am pleased to be given the opportunity to pay tribute and my final respects to the Venerable Agamaha Pandita Galayayi Piyadasi MBE. He has lived a most remarkable, extraordinary, and amazing life
of selfless devotion to others, and he has touched so many people around the world and in the United Kingdom in a very positive way. He was a great spiritual leader, an exceptional community leader. He will be sorely missed by all his followers and those who know him and his great works and the Buddhist world. I fondly remember the occasions when I've attended the Sri Lanka, the Sinhala and Tamil New Year celebrations with all the cultural music and dance performances. It was marvelous that this was started to promote culture to the Sri Lankan young and old people in this country, in the UK, and also for others in the community. So it was a fantastic way to promote culture to all communities. The important education work that was carried out at the temple continued to be carried out now, and is an excellent way of helping and engaging with all those who participate in the programs. The Venerable Agamaha Pandita Galayani Piradasi Mahathero MBE's efforts to promote world peace and harmony is also highly commendable in the light of so many conflicts around the world. I was privileged to have attended several of this, and also it was great that we were also remembering the many hundreds of thousands of people who were killed in the tsunami. So as a result of his great and successful efforts and his work for the community, it was not surprising that this was rewarded and recognized by Her Majesty the Queen when he was appointed MBE, member of the British Empire. In summary, his influence, wisdom, teachings, selfless devotion to help others impacted on the lives of so many people here today, and also in the rest of the UK, and also in the rest of the world. This was immeasurable influence. We humans are all transient beings, here on this earth for a purpose. Once our journey in this world has ended, what will be the legacy that we all leave behind? With all the challenges that the world faces, we all need more love, more peace, more harmony, more compassion, more understanding, and more mutual respect for each other's cultures and beliefs. These are all the values that the Venerable Agama Pandita Galayani Piradasi Mahathero MBE stood for and promoted throughout his life. He has left a truly remarkable and lasting legacy for everyone here and for future generations. I would like to end with a quote by the great Winston Churchill on altruism, noble causes, and purpose of living. What is the use of living if it be not to strive for noble causes and to make this muddled world a better place for those
who live in it after we are gone. May the soul of the Venerable Agama Pandita Galayayi Piyadasi Mahathero MBE rest in everlasting peace. Thank you, Madam Mesimlai, for your recollection and all the association we had from your visit to the Vihara and many functions, and also sharing your warm and recollected thoughts on behalf of the Venerable Sir and dedicating it to him. And as you know, the Sri Lankan diaspora is benefiting a lot from the Kingsbury Buddhist Vihara, which, as I said earlier, your support and the support from the Sri Lankan government is quite worthy of note here. So I take pleasure to invite Her Excellency Madam Saroja Sirisena, the High Commissioner of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and the UK, to share your thoughts, Your Excellency. महाब्रितानिये प्रधान संघनायक लंदन बौद्ध विहाराधिपति अतिपूज्य भोगुलसीड विमल नायक स्वामीन वහන්සේ अतिपूज्य अकुरटिये नंद स्वामीन वහන්සේ पहमने सुमंगल स्वामीन वහන්සේ परवाहर चंद्ररत्न स्वामीन वහන්සේ हांदुरु पैलपोल महिंद स्वामीन वහන්සේ अतिपूज्य उडुवे धम्मालोक स्वामीन वහන්සේ ඇතුළු වැඩ සිටින අති ගෞරවනීය සංඝරත්නයෙන්ද මෙම අවස්ථාවේ සහභාගී වී සිටින සියලු දෙනාගෙන්ද අවසරයි. එක්සත් රාජධානියේ ප්‍රධාන අධිකරණ සංඝනායක කිංස්බරි ශ්‍රී සද්ධාතිස්ස ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානාධිපති අග්ගමහා පණ්ඩිත ගලයායේ පියදස්සි නාහිමිපාණන්ගේ අපවත් වීම එක්සත් රාජධානියේ වාසය කරන්නා වූ බෞද්ධ අප සැමගේ මෙන්ම ශ්‍රී ලාංකික සියලු බෞද්ධයන්ටද ඉමහත් ශෝකජනක අවස්ථාවකි. හෙට්ටිපොළ හිඟුරේගම විහාරස්ථානයෙන් ආරම්භ වූ ගලයාරේ පියදස්සි නාහිමිපාණන්ගේ ශාසනික දිවිය තුලදී නිර්මල තේරවාදී බුද්ධ ධර්මය මෙන්ම ඒ හා සම්බන්ධ ශ්‍රී ලාංකික සංස්කෘතිය දෙස් විදෙස්හි ප්‍රචාරයෙහිලා උන්වහන්සේ විසින් සිදු කරන ලද මෙහෙවර මම මේ අවස්ථාවේදී ඉතා ගෞරවපූර්වක සිහිපත් කරමි. බුදුරජාණන් වහන්සේ සිය ප්‍රථම රහතන් වහන්සේ අමතා ධර්මචාරිකාවේ යෙදෙන ලෙසටද දේශනා කරන ලද බුද්ධ වචනය අනුගමනය කරමින් සැබෑ බුද්ධ පුත්‍රයෙකු ලෙස දශක 4කට ආසන්න කාලයක් එක්සත් රාජධානිය තුල මෙන්ම ඉන් පිටතදීත් තේරවාද බුද්ධ ධර්මයේ ප්‍රචාරයෙහිලා උන්වහන්සේ විසින් සිදු කරන ලද ශාසනික මෙහෙවර අපි අතිමහත්ය. උන්වහන්සේගේ මෙම අද්විතීය ශාසනික මෙහෙවර අගයට කරමින් දේශීය සහ විදේශීය වශයෙන් ලද member of the British Empire බුරුම රජයේ විසින් පිරින ලද අගමහා පණ්ඩිත වැනි ගෞරව නාමයන් උන්වහන්සේට පමණක් නොව සමස්ත ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ලද ගෞරවයකි. එය අප සැමට මහත් අභිමානයක්. ශාසනික මෙහෙවරට අමතරව ගලයායේ පියදස්සි නාහිමිපාණන් විසින් කරන ලද සමාජයේ සහ සංස්කෘතික මෙහෙවර ඉතා සුවිශේෂී වේ. හෙට්ටිපොළ ගල්කන්ද මුදිත ළමා නිවාසය, ගාල්ල වහලන්දුව සුනාමි ගම්මානය, නාවල ශ්‍රී සද්ධාතිස්ස ජාත්‍යන්තර පුස්තකාලය ඉදි කරමින් පුරෝගාමී වීම උන්වහන්සේ විසින් සිදු කරන ලද සමාජයේ මෙහෙවර කිහිපයකි. තේරවාද බුද්ධ දර්ශනයෙන් පෝෂණය වූ ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතික සහ බැඳුණු ගුණ ධර්මයන් මෙරට වෙසෙන අපගේ අනාගත පරම්පරාවට වෙත දායාද කිරීමෙලත් ඔවුන්ගේ අධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය උදෙසාත් උන්වහන්සේ විසින් සිදු කරන ලද විශිෂ්ට කාර්යභාරය අගය කිරීමට මම මේ අවස්ථාවක් කරගනිමි. එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස් කාර්යාලය විසින් සිදු කරන ලද ආගමික ජාතික සහ සංස්කෘතික කටයුතුවලදී උන්වහන්සේ විසින් දක්වන ලද අනුශාසකත්වය සහ සහයෝගය මම ඉතාමත් ගෞරවපූර්වකව මෙම අවස්ථාවේදී සිහිපත් කරමි. ශ්‍රී ලාංකික මෙන්ම අන්‍ය ජාතික බෞද්ධයන්ද අධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය සහ සුබ සාධනය උදෙසා මෙන්ම උතුම් වූ තේරවාද බුද්ධ ධර්මය පෝෂණය කිරීමේලා අතිපූජ්‍ය ගලයාලේ පියදස්සි නාහිමිපාණන් විසින් සිදු කරන ලද උත්කෘෂ්ඨ ශාසනික මෙහෙවර ගලයාලේ ධම්මදස්සි හිමි ප්‍රමුඛ උන්වහන්සේගේ ශිෂ්‍ය භික්ෂූන් වහන්සේ අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යනු ඇත බවට මම තරයේ විශ්වාස කරමි. අග්ගමහා පණ්ඩිත ගලයායේ පියදස්සි නාහිමිපාණන් වහන්සේට උතුම් නිර්වාණ සුවය ප්‍රාර්ථනා කරමි. ඊළඟට පියදස්සි නාහිමිපාණන්
ගේ අපවත් වීම වෙනුවෙන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ පණිවිඩය ශෝක පණිවිඩය මම ඉදිරිපත් කරමි. The message of the President of Sri Lanka. I am deeply saddened by the news of the passing of the Agga Mahapandit, the Most Venerable Dr. Galeaye Pidasi Thera, the Chief Judicial Sanghanayaka of the United Kingdom of the Malvathu Chapter Mahavihara Vanshika Shampali Mahanikaya. I note with appreciation the erudite propagation of the Dhamma throughout Europe by the late Venerable Pidasi Thera. Being born in the Galeaye village in Medapattu, Kurunagala, the late Venerable monk elevated his person through selfless dedication and discipline of the Dhamma. He was respected by all those who came under his tutelage and contributed immensely to society. The Nayaka Thera contributed immensely towards strengthening of the religious and cultural ties between Sri Lanka and the United Kingdom. The award of the member of the British Empire to the late Thera by the late Queen Elizabeth of Great Britain, the second of Great Britain, is recognition of his contributions. I respectfully extend heartfelt condolences to the venerable disciples of the Sri Saddhatissa International Buddhist Center, devotees, students, and relatives of the late Thera. May the late Agga Mahapandit, the Most Venerable Dr. Galeaye Pidasi Thera, the Chief Judicial Sanghanayaka of the United Kingdom, the Malvathu Chapter Mahavihara Vanshika Shamupali Mahanikaya, attain the supreme bliss of Nirvana. Ranil Wickremesinghe, President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. Thank you, Your Excellency. I'd now like to invite Honorable Samantha Patirana, the Deputy High Commissioner of the Sri Lanka and the UK, to convey his message as well as to convey the message of the Honorable Prime Minister. අතිපූජ්‍ය අගමහා පඬිත ගලයායි පියදස්සි නායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ අපවත් වීම වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ජන රජයේ අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා විසින් නිකුත් කරන ලද ශෝක පණිවිඩය. I'm deeply saddened by the loss of Chief Adhikarana Sanghanayaka of United Kingdom and Chief Incumbent of Sri Saddhatissa International Buddhist Center, Kingsbury, London, Most Venerable Agga Mahapandita Galeaye Pidasi Thera, MBE. The Nayaka Thera performed an unparalleled mission by propagating Theravada Buddhism, the greatest gift we can offer to the world. He was also the chief incumbent of Sri Sudarshanarame in Halmilla Vingiriya and Sri Pushparame in Hinguregam Panduasnuwara and the founder of Mudita Children's Development Center in Panduasnuwara. The religious service of Nayaka Thera brought great pride to Sri Lankans, Buddhists all over the world, as well as the people of other religions who valued his services. Recognizing his services, Her Majesty Queen Elizabeth II conferred him MBE in 2003. And in the following year, the government of Myanmar bestowed him with national honor Saddharma Jyotika Daja. Most Venerable Galeaye Pidasi Thera carried out a valuable service to the motherland by providing guidance to hold Sinhala New Year and other functions in London, in addition to guiding the activities of Dhamma School and Sinhala School, where he taught the language to Sri Lankan children living in the United Kingdom. I also recall with the highest respect of meetings and discussions I was able to have with the Venerable Nayaka Thera over the years. I offer my condolences to all the fellow and student monks, relatives, friends, disciples, devotees, and especially the Dayaka Sabha who are saddened by the death of our prelate. I wish the Most Venerable Agga Mahapandita Galeaye Pidasi Thera will attain the supreme bliss of Nibbana. Dinesh Gunawardena, Prime Minister of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. Thank you, Honorable Deputy High Commissioner of Sri Lanka, for conveying the condolence message of the Right Honorable Prime Minister of Sri Lanka. And again, thank you for your message as well as the conveying the condolence message of the from the Right Honorable Ranil Wickremesinghe, the President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, Your Excellency.
Venerable Sir worked really hard with the communities, going beyond the Sri Lankan community. As we all know, the diaspora was focused, but however, building relationships with other communities, and also establishing the support to the community through many means, not just the religious missionary matter. So it comes to my attention that I remember all the dignitaries visiting the Vihara quite often, and most importantly, the visits of many dignitaries, including the mayors, to all, or I would say almost every event, and their support was great, and it was encouraging for the Venerable Sir to continue his great service to the community at large. The service rendered by the Venerable Sir, as we've mentioned, been recognized by many, and today we have here representing the few mayors, the London Borough of Harrow majorly, and on behalf of the MPs and the London Borough of Brent, and also Barnet, who have not been able to come here. So I'd like to invite the worshipful Mayor of the London Borough of Harrow, Councillor Janet Moat, to address you and share her recollection. So, Madam Mayor. Good afternoon to you all. The most venerable monks, also to the Commissioner, the High Commissioner of Sri Lanka, and also the Deputy, also to the DL of Brent, also to Gopal from the Harrow Interfaith, and also the past Mayor Karima. Ladies, gentlemen, and children, it has been a tremendous privilege to be invited to be here today. And I've just been asked to say a few words, so these will be words from my heart. I have nothing written down. It has been an amazing time today to listen to all the wonderful stories that you have all said, all the wonderful recollections of all the times that you've had, and it has touched my heart quite considerably. Now, I am Councillor Janet Moat. I am the Mayor of the London Borough of Harrow, and I represent all the citizens of Harrow, and so I bring from Harrow, from the citizens, all their respect and their tributes to the most vulnerable. It was absolutely amazing. And my husband, my late husband, and myself often used to visit, and one of the things I can remember is the smile. Do you all remember the smile? Yes? You all remember the smile? Absolutely wonderful. Now, my theme for Harrow is love and respect, whether we live together or work together, and the environment. And I think the most vulnerable did exactly that. He was inspirational, definitely inspirational, and so kind, so kind. And so I will finish now and say, once again, I have been delighted to be able to be here with you all and to experience this, which has been quite amazing for me. And may I say to the most vulnerable, rest in peace. Thank you. Thank you. Thank you, Madam Mayor, the worshipful Mayor of the London Borough of Harrow, for your kind words at this stage, and a great support for the community living in Harrow as well. May I take this opportunity to invite Councillor Lacha Gurung, former Deputy Mayor of the London Borough of Barnet, to say a few words, as well as on behalf of the Nepalese community living where he represents. Thank you, Councillor.
the most venerable gurus, His Excellency, the High Commissioner of Sri Lanka, the Deputy Lieutenant of London Borough of Brent, and the worshipful Mayor of Harrow, London Borough of Harrow, and Deputy High Commissioner of Sri Lanka to United Kingdom, ladies and gentlemen. Well, I'm here to represent the Nepalese community, and I'm here along with my friend, the chairman of Nepalese community in northwest London, Mr. Vishnu Grum. So the most venerable Piyadasi Mahathero, MBE, was also very well known to Nepalese community. And I have known him for 17 years because he performed my late mother's Pansukula when she died in Nepal in 2005. So since then, I have attended a few events organized by him at the temple in Kingsbury. The thing I have written here I have learned from his biography, but most of the things are already said by the previous speakers. I just want to say a few things. He was a great gentleman and one of the world's most eminent Buddhist monks, a highly respected and revered teacher of great renown, and indefatigable worker for the Buddha Dharma. I have learned from his biography that in his long years of service of the Dharma, he has represented Sri Lanka at several international religious and cultural conferences. Having traveled widely carrying the message of Buddha Dharma, both to the east and to west, he was able to write in style that has universal appeal. He received his MBE from the late Queen Elizabeth II in 2003 in recognition of his successful work with the Sri Lankan community by setting up an educational and cultural fund which becomes a charity in later years. He established a school to teach Buddhism and Sinhalese to Sri Lankan children who were new to the environment. He opened the doors to monks from different countries and ordained many Nepalese monks who were studying Buddhism in Sri Lanka. His easy manner enabled many foreign monks to stay in the temple when they were looking for accommodation on visit to UK. He held many exhibitions at the Brent Town Hall and local schools every year to encourage the children to learn the special message of Buddha. In Sri Lanka, he opened 2 orphanages for the children who lost their parents during the civil war in Sri Lanka. His friendliness and determination to help all those in society who needed help at different times. His death is a great loss not only to the Sri Lankan diaspora and Sri Lankan community,
but to the wider international Buddhist community, including Nepalese. Finally, I would like to express my deepest condolences to all Guru Lamas at the Sri Lankan temple in Kingsbury and abroad on the passing of Most Venerable Piyadasi Mahathero, MBE. May he attain the blissful state of Nirvana. Thank you for giving me this opportunity to pay my last respect to this great person. Thank you. Thank you, Councillor Lachaguram, for sharing your thoughts with us at this time when we are all solemnly contemplating all the goodness of the Venerable Sir. Last but not least, I'd like to invite the Honorable Chair of Harrow Interfaith, Mr. Gopaljit Singh Bachu. Interfaith was quite a great part of the Sri Saddharthesh International Buddhist Center. Every year, end of the year, we held programs, Interfaith Call for World Peace, and the Venerable Sir had a quite good, prominent respect for all the delegates from all faiths that gathered there. So the Saddharthesh International Buddhist Center is part of the Harrow Interfaith and plays a great role in all its activities. And I have here Councillor, Honorable Chair, Mr. Gopaljit Singh Bachu, representing the Harrow Interfaith. Thank you, sir. Most venerables present, Madam High Commissioner, Deputy High Commissioner, distinguished guests, Mayor from Harrow, ex-Mayor from Harrow, and so many were all gathered here. Our most venerable Galaya Piyadasi Nayakathira was the head of the Sri Siddhastha International Buddhist Center in Kingsbury. He was a very humble, wise, kind, and highly respected Buddhist monk who extended a great service to monks, temples of all faiths and none, and the communities in UK, Sri Lanka, and all parts of the world. His passing is a great loss to the Sambhada Sasana and all of us. We are indeed indebted for his life of service. Venerable Galaya Piyadasi was the first ever Buddhist monk, as has just been said so many times, to be honored by our late Queen with the MBE for community services throughout the UK, not only in Kingsbury. I am going to take the liberty to share a few quotes from the Venerable Galaya Piyadasi, which will give you an insight into the great man of his peace and love. And as chair of Harrow Interfaith, I find these quotes most inspiring and a message to all of us. He said, and I quote, "I am a disciple of Lord Buddha, and according to his teaching, I treat everyone as a human being with compassion and love. And there is no room for the word of discrimination in my vocabulary. In other words, there is no barriers between ethnic background or faith and the rich or the poor." He also said, and I quote, "The human being is the most intelligent genre with a powerful organ called the brain. And one's sole duty or the mission in life
should be to be united with one's fellow beings, live in harmony, and to serve one's society, religion, and country. Do not waste time engaging in gossip and tawdry tittle-tattle, or judging and criticizing others. Criticism is easy to make, but to perform and achieve effective results is the hardest. I can honestly say that Venerable Galalai Piyadasi's life was like a garland of beautiful deeds that graced the earth with beauty, color, and grace. He touched so many lives with his kindness and love. He certainly fulfilled this saying from Lord Buddha: thousands of candles can be lit from a single candle, and the life of the candle will not be shortened. Happiness never decreases by being shared. I remember many conversations on my visits to the center in Kingsbury, and we often talked about the commonness between the Buddhist and the Sikh faith, the teachings of Guru Nanak and the teachings of Buddha. And it is amazing the similarity that exists, not only between these two religions, the Sikhism and Buddhism, but all our religions. Can I conclude with the following? May he, Venerable Piyadasi, come to eternal rest from the samsara and reach nirvana. We pray and wish for his eternal rest from the death and life cycle. May he attain the highest yield of emancipation. And may, once again, the most venerable Galalai Piyadasi Nayaka Thera attain the blissful peace of nirvana. Thank you. Thank you, Mr. Bachu, for sharing your thoughts on behalf of the Hero Interfaith, of which the Sri Saddharthis International Buddhist Center is also a key member, and sharing your thoughts on the religious activities as well. Before I invite the trustee to make the vote of thanks, may I just share with you the next few routine. We have to leave here by vacate by 1:30 this hall. But the proceedings will be like when the Venerable Sirs will chant. I'd like you to all stand up in respect, and also have your solemn thoughts for the well-being of the Venerable Galalai Piyadasi in his onward journey in samsara. And the chanting, at the end of the chanting, the students will come and do the committal, and I'd like to also remain standing at that time, and then slowly make your way out. You're all invited to the Vihara, where we'll have the wake. So please don't leave here and go home. Please do take some time to come to the Vihara for the wake, where we have food prepared for you. After all, at least show respect to all the organizers. They've worked very hard to make this a great, great and last tribute that we are paying. So they have kindly reminded me to inform you to come and share some time with them. So may I now, last but not least, invite Dr. Senevi Atrapana, who at one time was another strong
column and supporter for the Venerable Piyadasi, working shoulder to shoulder, currently the trustee and treasurer of the World Buddhist Foundation. He's also the Buddhist chaplain to His Majesty, the Prison Service in London. So please come forward to share your gratitude to all who are present here. Venerable Mahasangha, distinguished guests and friends, on behalf of the trustees, past and present, of the World Buddhist Foundation in Kingsbury, I would like to thank you all for attending to pay our final respects to Agamaha Pandita Venerable Galayaye Piyadasi Nayaka Thero. Venerable Piyadasi Nayaka Thero will be remembered by us all as a fine example of a monk who followed the path of Buddhism in devoting his life to the Buddha's teaching and good work for others. His death reminds us Buddha's words, life is unpredictable, uncertain in this world. Life there is difficult, short and bound up with suffering. At the head of the Sri Saddhatissa International Buddhist Center, Kingsbury, managing trustee of the World Buddhist Foundation over a 32-year period, I had the honor of working with him the initiation of the Buddhist temple in 1989. Since he was sadly diagnosed with the Parkinson's disease a couple of years ago, Venerable Piyadasi's care has been mostly managed by the center itself under the guidance of the trust, and the thanks to the team, dedicated resident monks and the laymen who carried out the voluntary duties for facilitating his 24-hour care at the Buddhist center. He also had regular checkup at Willow Tree Family Doctors in Kingsbury. There are many people we would like to recognize for their attentive, compassionate care of Venerable Piyadasi during his long illness and final weeks. I would like to thank President Monks, Venerable Dr. Handu Palpala Mahinda Nayaka Thero, Venerable Wilbhagadara Jnanisara, Venerable Godamunne Piyananda, Venerable Galayaye Piyadasi Dhammadasi, Venerable Halindola Hemaloka, and Mr. Ananda Valavita for their devoted personal care which enabled Venerable Piyadasi to enjoy dignity, quality life at the temple, stay in close touch with the temple community of the monks and the lay people and all activities at the center. On the 3rd of December, Venerable Galayaye Piyadasi was admitted to the North Peak Park Hospital due to unsettled health condition. Resident monk of the Buddhist Center and devotees took turns days and night tirelessly keep him in a good spirit during this period. Resident monks from the other Buddhist centers, Buddhist viharas, there are abroad and supporters also offered their services in various ways, such as organizing blessing ceremonies, spirit chanting, visiting day and night, keeping him happy and wish him good health. On the Friday, 6th of December, doctors informed us that they must terminate
their treatment due to the poor health condition, but will continue care with special attention. Therefore, we thankful for wonderful team of doctors and nurses at Northwick Park Hospital who attended Venerable Piyadasi's medical needs, ensured that as the end of life drew closer, he was made comfortable in quiet room where he could receive the religious rites as well as lay and monastic visitors. Sadly, Venerable Piyadasi on Monday the 19th December, with resident monks and the supporters by his bedside, his help of the staff. After passing away, supporters of the Buddhist Center contributed as if the funeral was at their own home. So many people generously sacrifices their time, money, willpower in order to give their highest respect to the late Nayaka Thero. They organize themselves into different groups and various needs, example, providing food, water for the different event at the temple, the group of regular devotees who clean the temple daily, providing transport for the funeral for the monks, devotees, creating Ran Sivigaya and decorating the Ralipalam, the traditional decoration everywhere around the building, and crematorium which was done by the Mr. Jayaratna Bandara and his team. Arranging the flowers at the temple as well as crematorium. Additional accommodations such as erecting tents, providing rooms for the visiting monks, etc. The media team worked with Sri Lankan correspondents, social media and interviewing various visitors. Arrangement for the funeral procession with the attendance of the former and current pupils of the Dhamma school. Issuing letters, documents and making arrangement for the close relatives and the friends of Venerable Galaya Piyadasi to obtain visa to visit UK for the funeral. Handling of the donation and the financial aid received, which was led by the Venerable Amanugama Sirinivasa. We are thankful for solicitors, Mrs. Rajni Paris, Christopher Matthew solicitors for handling legal side of the temple, working closely with the Nayaka Thero. We would like to express our sincere thanks to the funeral parlour, Mr. Anis Rajput and his group. Pay special attention. Respect allowed us to flexibility when it comes to the funeral arrangements, recognizing the monk as a prominent figure in our Buddhist community. Thanks to the supporters for helping and obtaining special coffin for Venerable Piyadasi, with the support of President of Sri Lanka, Mr. Ranil Wickramasinghe, and the Minister of Trade, Minister Nalin Fernando, who gave support to the transport for coffin from Sri Lanka. Many thanks to all the monks who especially flown from different countries for this event, especially Chief Monk from Malata chapter and Venerable Nanda Thero, trustee, Venerable Soratha Thero, Velivita Soratha Thero, a lecturer of Buddhist University, and so many other monks in Sri Lanka, Uluwitike Bodhisiha,
Venerable Ratmale Sarada, Venerable Godamunne Piyananda from Sri Lanka, Venerable Paravara Chandraratana Nayakathero from France, Venerable Alujjama Dhammajyoti from New York, Venerable Ananda from Boston, America, Venerable Pamrabuttu Mangalathero from Israel. All the other distinguished across the UK, including Chief Sanghanayaka of the UK, Head of London Buddhist Vihara, Venerable Bogoda Silamula, and other many monks from the different Buddhist centers. Nuns, including from the Dhammadina and all the other nuns. And the members of Harrow Interfaith, including the Chair, Mr. Gopal Bachu. We would like to express our sincere thanks to all the kind donation and support extended by the Buddhist temple, centers for other faith, and from those within the community for their kind words. Visit to the temple and other form of help since Venerable Piyadasi's passing. This has included support for the participation and religious ceremonies at the Kingsbury Buddhist Temple over the past few weeks. I would like to also thank to the young students of the Dhamma School for attending and taking part in funeral procession. Teachers, including the senior teacher, Mrs. Ramya Jayawardena, for helping to run the school in the absence of head teacher, Venerable Godamunne Piyananda, and parents for their support. A special thanks to the Venerable Sumanas Ramanir, head of Mindful Buddhist Center, who had long close association with the Venerable Piyadasi for conducting this event to the highest standard. I must appreciate support of resident monks, especially Venerable Galayaye Dhammadasi, who has demonstrated his skills and abilities as an all-rounder liaising with the necessary people and organizations. There are too many people to name, but I would like to thank everyone who has helped us in any way. Finally, I would like to thank to the fellow trustees of the temple, both present and the past and the present, especially Mr. Chandra Monravala for tirelessly working with Venerable Piyadasi to safeguard the work of the center and enable these activities become realized for the benefit of community for the near and far. May Venerable Piyadasi attain the final bliss of Nibbana, as well as those who have continued support the center for his passing. May you all be well, happy, and free from all suffering. Thank you. Thank you, Mr. Athurapana, Trustee and the Treasurer of the World Buddhist Foundation. So now we come to the moment which we perhaps would not like to witness or see. The coffin laid in front of us will be placed on the rostrum, and I'd like to stand up while the Venerable Sirs will do the recitation to play your final tribute. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Animitta mananyatang Machanang idha jivitang Kasirang ca paritang ca Tang ca dukkena sangyutang
nahi sopakkhamo atti yena jatanamiyare jarampi patva maranam evam dhammahi panino palanamiva pakkanam pato patanato bhayam evam jatana maccanam niccang maranato bhayam yatapi kumbhakarassa katamattika bhajana sabbe bhedana pariyanta evam macchana jivitam daharaja mahantaja ye bala ye pandita sabbe majju asangyanti sabbe majju parayana te samaccu paretanang gacchataṃ paralokato nepittatayate puttaṃ ñātīn vāpana ñātake pekkataṃ yeva ñātīnaṃ passalālapatāṃ putho ekameko maccanam guwajjo viyaniyati eva mambhahato loko maccutāca carāyaca tasmādhīrāna socanti viditva parloka pariyāyam yassa maggaṃ na jānāsi āgatassa gatassa vā ubho ante asampassaṃ nirathaṃ paridevasi paridevayamānoce kiñcidattaṃ udabbahe sammulho hingsa
චක්ඛනෝ නහිරුන්නේන සෝකේන සම්තිං පප්පෝති චේතසෝ භීයස්සු පජ්ජං චිතේ දුක්ඛං ශරීර උපහඤ්ඤති කිසෝ විවංනෝ භවති හිංස මත්තාන මත්තනා නතේන පේතා පාලෙන්ති නිරත්තා පරිදේවනා සෝක මජ්ජ පහජහං ජන්තු භීයෝ දුක්ඛං නිගච්ඡති අනුත්තුනන්තෝ කාලං කතං සෝකස්ස වසමං වගු අන්නේපි පස්ස ගමිනේ යතා කම්මෝපගේ නරේ මච්චුනෝ වසමාගම්ම පන්දං තේ විධ පානිනෝ යේන හි මඤ්ඤන්ති තතෝ තං හෝති අඤ්ඤතා ඒතාදිසෝ විනා භාවෝ පස්ස ලෝකස්ස පරියායං අපි වස්ස සතං ජීවේ භීයෝ ආපන මානවෝ ඥාති සංඝා විනා හෝති ජහාති ඉද ජීවිතං තස්මා අරහතෝ සුත්වා විනීය පරිදේවිතං පේතං කාලං කතං දිස්වා නිසෝ ලබ්භා මයයිති යතහා සරණ මාදිත්තං වාරිනා පරිනිබ්බේ ඒවම්පි ධීරෝ සපඤ්ඤෝ පණ්ඩිතෝ කුසලෝ නරෝ කිප්පමුප්පතිතං සෝඛං වා